Hello, it's me. Hi guys. Good afternoon. Happy Sunday. You're seeing me on your following FYPYTYMCMB because baby, you know what time it is. And today is, let's do this together. 1, 2, 3. Njuzu story time. And it's Njuzu story time, like for real though. But before we get to Njuzu story time, please do a favor for me. Do me a favor. Nditirewo favor nditi. Dokumbra manye pa YouTube anditika Tanata Marimira. Please go and subscribe to this channel. Tanata Marimira. Watch the videos there. I would greatly appreciate it. And without wasting much of our time, data, and attention span, let's get started. Again, it's take 2 and it's Njuzu story time. Story time yedu yanhasi Rutendo kumazowe. But tisatienda kumazowe tambotangira tiri kuHarare. So right now we are in Harare. Kana takusvika mazowe, I'll let you know kuma orange ukandika. With that being said, let me start the story time. Mundu edu wanhasi tichampa story kuti Rutendo. I hope I've never used the name Rutendo, but if I have, this is a different Rutendo wandotara nezvake. So Rutendo anoti when she was 5 years old, anga kurara ega muroom make. Achirara ega muroom make, she recalls achita like my vivid dreams aye. Anoti a few days before atena 6 years akarota ari pasi pemvura. But Rutendo ari pasi pemvura udaro airota achitenderedzwa nechembere 6. Chembere dzanoti dzanga dzakanaka, but wenyazo noti idzi chembere but dzakanaka singaite tombo feature kaka. Chembere idzi dzakanaka dziri 6 zvekudaro dzichimtenderera iye akagara pasi idzo dzichimtenderera pamberi pechembere idzodzo dzapedza kumutenderera pamberi pake papa nevasikana 6 vanga vakabata macandles acho anoti vanga vakamabata chi vakadai so hanzi vaismila zvezvo vanga vakadai so that type of thing. That's what she said, guys. So hanzi vasikana vanga vari 6 vese vakabata macandles. Pandakapedza kutenderedzwa nechembere idzi ndakabva ndaenda kune vasikana. Ndasvika kune vasikana one by one ndichidzima macandles avo. Paakadzima wechi6 chembere dzedze nevasikana veve vese manje vakumutenderera vari 12 iye ari pakati vachimutendera hanzi vachimutendera vachiimba and they were throwing stuff mudenga. You may ask kuti stuff dzaikandwa idzichi. Matauro aiti zvaita unge makonye aikandwa. But aikandwa unge wana ruthrowa, you know, confetti. Hanzi vaithrowa makonye vaita unge wana ruthrowa chi confetti. But I remember I was very happy because kuhope ikoko ndenyatsonzwa kuti panapa zvinhu zviri kufaya. And within a few minutes of vana vachinditenderera, my mother woke me up ndobva vandiudza kuti happy birthday. So that was actually on a birthday. Ndopakaitika hope idzodzo obva mukamai akachimuti happy birthday mwana wangu chichichi. And then you know mwana akabva atoti mama maita basa munoziva zvananchirotere. Ndobva atanga vaudza mai vake. Her mother didn't take it seriously because angoti iwe Rutendo watanga tohopetwa kuti kuonana the little mermaid chichichi. That's just how the mom took it. Handiti. A few days later, mwana ari kuHarare by the way. A few days later abva aita futi another dream. Hanzi in that dream chembere yakanditi usazokanganwe kuuya kumba kuhope, and that was it. So from the time she was in grade 1, that was it. Abazoenda ku grade 4 aenda kunoona amai vamai vake gogo vake aenda kwa gogo vake ku holiday chichichi angari grade 4 grade 5 no matter right ari ma grade 4 grade 5 paakasvikako anoti gogo vangu vakanditi ngatimbofambe tiende kumusha because gogo vake vaigara ku Warren Park. Gogo vake vati ngatiende kumusha kwakaenda munokwanisa kubvunza kuti kumusha ndekupi. Kumusha ndekwamurewa. Vakaenda kumusha kwamurewa. Vasvika kumusha kwamurewa anoti pakaitika kanenge kabira like handiti. But pachitika kabira kudaro yange iri like function gogo yavaifanira kuenda ndobva kuti ndokwanisa ndirege nendechi nemuzukuru wangu ndokuya kwakaita muzukuru. Saka kuchiitwa bira rere because gogo was one of vakadzi vanenge vachita sei vachibika doro nekuita sei. That's why gogo chi vanga vari ikoko. Gogo varita zvekubika doro chichichi the bira manje razonyatsotanga vanhu vakufara vanhu vakuita sei. Hanzi pana amai vakauya pandiri ndobva kuti ko imi mune ava vekumadziva vari pano. Hanzi nini at that time anombozvifunga. Then gogo wangu bva kumadziva ndiani zvikanzi muzukuru wenyu ndekumvura kauya. Hanzi gogo wangu bva ramba kanditasa zvikanzi uyu zvikanzi iyeyu zvikanzi aiwa zviite kasikana. So anoti I don't remember what gogo vakazotaura kuti chine mukadzi vakazongobva pandiri, but we are going to talk about what she still remembers. Anditi a few days later anoti gogo vake vakamumutsa pakati peusiku kuma 1-2 am whatever time it was. Hanzi whatever time it was papari pakati peusiku akaenda nambuya vake vakaenda kumvura. Hanzi tasvika kumvura takaona chembere, but chembere iyo I've seen that chembere in my dream before. Chembere iyo ndobva yatovhunza zvikanzi nhasi mauya nemusikana. Hanzi obva gogo bva vati ndobva vakumbira
ndakambira zvikanzi ndandichikumbiro kana zvichibvira mutore inini muzukuru asare toda kuti ambokura apedze chikoro aite sei munozotora mwana wenyu handiti ndokutaura kwazvakaitwa. Saka anoti gogo vangu vakanditi muzukuru chisara Rutendo chisara panapa ndiri kudzoka ndikuenda nani nagogo ava tiri kudzoka mwanangu. Hanzi vandatomirira gogo paya but ndakamirira gogo zvaitika ndezvekuti papa pari pakapeusiku asi papa nenjuzu dzaitamba mumvura but dzaitamba zvezvo dzechiti zvinoita madolphins zvekudai so ndozvadzaitamba dzichiita dzichipenya ini ndichitovarairwa I didn't even see kuti gogo avapo aitovarairwa nezvaita njuzu idzodzo you understand. And after some time gogo vakazobuda pepe ndobva vatomudza kati Rutendo tinofanira sei tinofanira kudzokera kuHarare nhasi chaiye chichichichi. Hanzi vatadzokera kuHarare that time she was in grade 4 grade 5 anozoti ye form 3 akazongonzwa futi mukadzi uya akazomuti yanguva yekuti uchidzoka kumba ndopa akazoinaona gogo akati gogo hope dzedzi dzaitika zvekare ndobva gogo bva vamuti okay ngatiende kumusha ndobva vaenda kumusha vasvika kumusha paya ndobva taenda kun'anga yainzi serachimwe something like that ndakanganwa I'm sorry Rutendo serachimwe ivavo ndobva taenda kwavasera ngatingati vasera because ndakanganwa the last part of the surname. Taenda kwavasera kuya vasera ndobva vandi tema nyora kundiro tema nyora ndobva vandikwiza kwiza hanzi bva ndaita zuva rese ndakagariswa munhanga mandanga ndakagara ndiri ndega but ndiri munhanga imomo anoti ndakazosvika pakurara vasera ndobva vanditi kana wazotaura nemunhu wandoda kuti utaure naye unozonoka padhoto zoita setozoya tichikuvhurira. And it happened kuti ndakarara kudaro pachoto pavasera pakafuka mvura iye yakafuka iri munhu ndobva mabuda njuzu yabva yanditi Rutendo yakuno hanzi bva ndaenda and yange iri the same gogo vaive bva ndavati ndauya manga muchida kuti zvikanzi ndikuda kuti urape zvikanzi murikuda kuti ndirapani gogo vako vari kurwara hapana munhu ari kuzviziva kuti mbuya wako ari kurwara but gogo vari kuda kurapwa saka iwewe your task is to help gogo wahelpa gogo uri kufanira kutanga waenda kuna vasera unovaudza kuti zvanzi nevekumvura mixai handichada kutaurawo zvinhu zvaataura mixai chakati kuitira urwere hwangaona gogo anga nechirwere pachibereko chavanga vainacho chasati chazikanwa but pane chirwere chepabereko chavanga vanacho ndobva audzwa kuti udza vasera vaite so kana vaita so toda kuti vazorapa gogo mamba kwedza nguva dzinoitwa nguva dzinonge dziri active the spiritual world yanenge iri active ndotime yatoda kuti gogo varapwe okay cool ndobva vataura nemukadzi uya zvikanzi asi iwewe task yako haisati yapera zvanhasi ndoda kuti urape gogo kana gogo yavo vazopora kana nguva yako yekudzoka yakwana ichazodzoka zvamanje chimboita zvechikoro ndobva chembere yabva yaenda hanzi ndobva ndazoudza vasera ndaudzwa kuti so vasera vabva kuti hapana chimwe chawaudzwa aiwa hapana chimwe chandaudzwa hapana chimwe chawaudzwa aiwa hapana chimwe chandaudzwa zvikanzi ko wani ndiri kuudzwa izvezvi kuti vakuudzwa kuti chimboita zvechikoro then kana nguva yako yakwana tozokuudza sei usina kundiudza zvikanzi ndangofunga kuti inge iri personal message yangu zvikanzi no I'm the person achakubatsira with your journey so I needed to know but anyway it's fine. Vasera ndobva vaita zvavakaudzwa paya but vakamuudza kuti Rutendo handikwanisi kuita zvinhu izvi iwewe usipo iwewe wakutozviziva kuti uri munhu wekumadziva so we need to do these things tese hanzi vataita zvinhu zvetese gogo bva tanozviita kumvura kwatatakaudzwa nguva dzatatakaudzwa tichipedza kuita izvozvo gogo vakangotsvedza kupinda mumvura kutsvedza kwavakaita ndekwemunhu yanga akarariswa because takaita kuti varare tichivarapa tichimixa zvinhu zvataida kumixa zvazvo zvinhu zvekuzvibereko tichivisa so and after all that was done when everything was done tonge ritual was done gogo vakangosvova nemumvura muri pabata kutonge munhu angoslide wadaiso kupinda mvura gogo havana kudzoka for 2-3 days ndichingogara navasera vachindidzidzisa iwewe tiri kufanira kutanga tazoenda kuna baba vako because baba wake vaisagara muzimbabwe baba wake vaigara kuuk mama ndo vanga vachiri kuzimbabwe tofanira kutaura nevanhu vekudzinza rababa wako ndikufanira kuti tiite so iwewe tigadzirise chivanhu chako matara ako inini handiziri munharo ufanira kufambisa matara ako vachakudza kuhope kunwa uri ufanira kuenda kuzonobatsirwa matare ezvinhu zvako because chivanhu chako iwewe nechangu zvinhu zvakasiyana uri ufanira kuitiswa nemunhu ane chivanhu chako ndozvaanga akaudzwa saka nanguva iyoyo yakwana usazokanga nekudzawo nekumba after 3 days gogo ndobva wazodzoka saka ipapo aingodzidziswa mushonga uyu unoshanda chakati uyu unoita chakati uyu chinoita chakati and aiti from time and time again taitopota tichiona mukadzi uya achitotaura navasera chitai so chitai so
so vasera vaiti vaipota vachitaura nenjuzu yaipota ichiuya iyewo Rutendo aitopota achitomboionawo njuzu yacho ichiuya yowadza kuti tikuita so anyway gogo vakazodzoka but kudzoka kwavakaita vakadzokera mukitchen mani mavasera semapindira angamboita njuzu yaye pekutanga pepe hanzi ndo madzokera akaita ani gogo gogo vadzoka vanoti vakamuudza musikana kuti andichudzwa kuti kumberi kwako kwakajeka chaizvo asi uchenjere vanhukadzi vemuupenyu hwako iwewe vamwe vachatrai kukutorera chipo saka I need you to be careful of the women that you encounter from this point forward. And mwana ubva toraita pana ushata ndobva wadzokera kuharare vari kuharare kuya she ended up being friends because now akuharare anga kuform 4 she ended up being friends nemumwe musikana ingatingomuti Chenai saka Chenai munhu aisanyatsogona chikoro but Rutendo aigona chikoro zvisingaite. And it happened kuti Chenai akazomboti kuna Rutendo yende umbonoraramba kwedu tichiverenga tichita sei. Rutendo anoti the dream I had tiri kumba kwana Chenai ndakarota chembere dzangu 6 dziya dziri kumakumbo kwangu dzichinditi ko muno uri kuitei wako kwanani hanzi ndikandauya uzobatsira mumwe kuverenga chichichi zvikanzi ko munhu iye akakutorera pfungwa unotangira papi hanzi bva ndatoti aiwa ishamwari yangu zvikanzi usati tisenaro tiri kutaura kana tichitaura unoteerera ukuru kana uchitaura chichichi and so that time yatiri kuitisana naro pepe Chenai obva atanga kuchema ari kuhope hanzi ndo pandiri kupepuka ndikuti ko Chenai uri uchemei zvanzi mhino zvandiri kungonzwa ngatimboverenga tikuverenga paya tikuverenga. A few days later my exams obva atanga my exams tapinda mu exam room. First exam ndikunyazoziva zvikuitika second exam Chenai obva nditi ende tinoverenga tiverengere second exam from there forward hapana chinhu chandanda kuziya. My mind was blank, everything was blank. Ndopa akazoti ari kuhope second exam ari blank, third exam ari blank. Hanzi ndopa ndakazoti imi asi muri kundiitisanaro muri kundibatira nyaya yekuti ndakakupindirai ko chindiregererai ari kutongotaura ari ega ari kumba ari kuti ndikuziva kuti muri pano kana muri pano ndiratidzewo nekuzviratidza kwenyu I don't know kana muda kuzviratidza manheru or whatever time muri kuda kundiratidza but I need you to answer me. Is it because I disrespected you ndichikupindirai zvakuita kuti ndisafe all these things I'm suffering right now in my life ndokutaura kwaita Rutendo zvisinei manheru ndobva wazouya zvikanzi iwe vaona kona zvakaitika musi here hanzi ndikuedza kufunga kuti chii so pakazoya musikana wezera rangu ndiye akazoya zvikanzi ndatumwa ndanzi ndikuudze kuti iwe zvinhu zvakaitika musi yaona uzvaona here musi wakataura navo do you remember vachitaura newe ukati iwewe inini ndangoya uzongoverenga chichi uchiwapindura don't you remember Chenai achichema uri pakati pekutaura navo ukapepuka ukabuda mutrans maunga uri uchimubatsira. Chenai kuchema kwaaita ndekutoti usaramba uchipiwa advice aitovadzinga ipo paya Chenai aitotora pfungwa dzako Chenai akatora pfungwa dzako muchinyora second exam remember she hugged you achikuti best wishes third exam achikuhaga achiti best wishes akatora pfungwa dzako so Chenai right now ndiye akatora njere dzako akatodzigara pese pochapinda muexam hapana chaitika pauri iwewe nekuti ausisina kana knowledge or anything but I can help you right now ndoda kuti utore akapiwa tsanga yakapiwa zvikanzi ndoda kuti utore tsanga iyoyo next exam pamunoenda Chenai akakuhaga ndoda kuti uchise pagotsi pake hanti wakahaga munhu so maoko akanoenda mashure kwake zvikanzi isa apa patsanga iyoyo apa pake ende zveshuwa hanzi tichipinda muexam pfungwa dzangu dzakadzoka ndandakuziva and hanzi that day I was writing African history all of a sudden mwana akuziva zvanalobhengula akuziva zvese akutonyora akutoita sei inguni state whatever and hanzi ndiri pakati pekutonyora pepe because ani maexams anenge ari 2 hours 30 minutes hanzi ndiri busy pekutonyora tani hour tatanga pepe makunzi 1 hour 30 minutes left hanzi Chenai akangosimuka agobvisa hembe agotanga kutsva ndiri kutsva agobvisa hembe dzese vanhu vagoti munongoziva kazvinhu zvekuhigh school nyare chichichi zvikanzi Chenai yaroiwa but hanzi akapfura nepadhesi pangu agorova dhesi rangu zvikanzi haipere yakadaro nyaya iyoyo obva abuda obva aenda hanzi ndakutya paya ndikati nei mwari ndodii paya ndodii manheru iwayo ndopa akabvaudzwa zvikanzi ndikuda kuti tsanga iyi uishandise umixe chakati nechakati zvaataura ini handidi kuzozvitaura nekuti vamweni mozodaita maself medication handiti zvaakanzi amixe achidaidzira zita rachenai anoti akatoona Chenai achibudikira pamvura kudai so achiramba achipenga but mukurara kwaakazoita anorimemba Chenai achiti nyaya yaye yapere but kuhope ikoko akadana wo yake vanhu ami yake vakadzi vake 6 vaya she remembers vachizodhifita Chenai neshiri 2 dzeblack dzanga nadzo neimbwa 2 dzeblack futi dzanga nadzo hanzi akaya neimbwa 2 dzeblack neshiri 2 dzeblack. From that day forward no one ever knew anything about Chenai so kutaura kwazvinozoitwa iye akazoudzwa kuti zvinonzi kumba kwana Chenai vairoya vaita so saka because wo wakamufumura and she knew kuti she knew what you know whatever kunyara kwawo ndo kwakazoita kuti vatozobva from
kuharare kwavaigara ikoko kutozobva completely. Anyway, mwanasikana apedza chikoro, zvinhu zvese zvakumeka sense and what not. She finished university as well. Apedza university yake, then obva azombodzokera kumusha. Pamwe pacho hazvizodi kuti uzongoramba kutaura panonomboda makulayo. Anyway, chenai adzokera kumusha apedza university. Now azoenda kuna vasera because akazodzwa message zvikanzi chienda kumusha, dzoka kumusha ugadzirirwe zvinhu zvako. And it happened kuti ari kumusha ipapo dad vake vakabva vauya kumusha kwana gogo vake. Dad vake natete vake nambuya vake vakauya kumusha vachitoti ameno tangonzwa songonzi tizongoya uzongokuona tese tiri 3 tangofunga kuti ufanira kumbonona mwana but kumusha kwani kwamai vake ndokuya kwakaita nababa vake because iye anoti kuhopanga akatovhunza kuti saka ndinozoita sei so ndobva vatomudza don't worry baba vako vachauya nemarepresentatives avo zvinhu zvako zvichafamba mudare rakanaka because zvinoitika ndezvekuti mbuya vake vanga vane mweya wekumadziva vanovani mai vamai vake muri pabata saka it was easier kuti zviitwe kumusha kwamai vake as much as ari mwana wababa vake marepresentatives ekumusha kwababa naivo baba vake vakabva vauya saka pavakauya paya because gogo akanga ari munoita zvechivanhu vakabva vatoti ini ndandakazviona kare kuti mbuya wako ndiyo madziva asi zvinhu zvekuti anhu aumbonyanyofungisisa semunhu anga asina madziva akashata paari ndakangoti ndo zviripo pakatozodaidzwa the rest of the family kuti izouya saka anoti musi wakaitwa zvekuti ndigashire vedzinza rangu pakabuda shato 3 dzakangobuda kunge dzabva mumuvhi here or whatever akapfeka machira ake masvikiro nechichichichi aanenge achifanira kupfeka pakabuda shato 3 dzese bva dzauya dzakamisa musoro zviya zvinoita nyoka dzakamisa musoro but dzakamira pamberi pake dziri 3 and anoti ini ndakazongobudirwa anotaura kuti akazobudirwa nasekuru vasekuru whoever akabudira paari but kutaura kwaita munhu iyeye anoti zvinonzi shato idzodzo dzaita dzichidzikisa musoro kuratidza respect dzapedza kudzikisa musoro kuratidza respect dzinonzi idzo dzakatorwa naiye Rutendo akadzibata dzese dziri 3 dzikavhiwa because mafuta eshato aidiwa ndo kuzviwinza kwakaita shato idzi dzakawiswa nesvikiro ranga riri paari handiti pakatorwa mafuta eshato pane zvaida kushandiswa kuti agadzire munhu anga ari pavanhu ivavo vanga varipo padare ipapo anga ane nguva achirwara so she says vanhu vanoziva mafuta eshato achishandiswa zvakashata asi kune mafuta eshato zvinoenderana neintention yauri kuda kumashandisa ndeyechii remember ndambokuudza kuti mbuya vake papa nechirwere chepabereko chavanga inacho paidiwa mafuta eshato saka paya pawakanobatsirwa kunogadzirwa chichichi paya navasera zvinhu zvakambomira asi zvasati zvanyatsopera saka kuzobuda kwakaita sekuru vekwa-uyu vachizobuda vachitaura mafuta eshato iwayo akazoshandiswa pana mbuya vake ndokutozobatsirwa kurapwa kuita sei ana gogo vese gogo mai vababa mai vamai remember ndo vairwara mai vababa vakatozobatsira ngatiteso vasera vakatobatsira paya mwana achita sei achibudirwa achigashira vadzimu vake apedza kugashira vadzimu vake anoti kune vakadzi 3 chembere dzakanakisisa futi dzadziri pa6 vaya dzakangosvika dzikati aiwa tiri kuzviona tinogashira mwana wedu chichichi dzichisvika paya dzichiombera aiwa because dzaindipo respect remember kamasawira evadzimu dzakauya dziri dzega dziri 3 dzichiombera kundiombera kuti aiwa tinotenda tinokugashira ichichichichi hanzi mukugashira kuya sekuru ai vanobudirwa ndokuzokwadzisana nevakadzi vaya 3 zvikanzi amadzisawira achifamba nemwana wangu from here isusu tinobvuma kuti mwana ndewedu tamugashira chifambidzanai naye pamatare pamunenge muchiita muchimurapisa muchiita sei muchimubatsira she says things went swiftly machembera aya 3 aya kunakanaka vakatondikwazisa vakandipa mapresents avakandipa vamwe vakandipa mvura vamwe vakandipa tsanga vamwe vakandipa akangopiwa zvinhu zvakawanda zvaakapiwa mumaoko zvimwe zvikaiswa musaga mazvaifanira kuiswa and vakadzi vavo vakazoti aiwa nenguva tichazenge tichitaura asi tinokugashira mwana wedu chichichi and things went swiftly within a few days ndara kubvadzokera UK and wara anyway now back to basic life Rutendo azotiwo kurei futi remember payanga achangopedza university azoti kureiwo futi akutanga kuzvishandira she's having a good life and she met a man. Of course she met a man. She fell in love with this man. They started dating and ndobva arorwa. So musi wemuchato anoti kwakauya magifts akawanda, but there was one particular gift she fell in love with. Cast iron pot set
kune asingazive macast iron aya ndo macast iron pots. Wouldn't you fall in love with them? And I can't get exactly this color. And I actually want these pots for myself. I'm planning on buying them month end. Hey, they are very beautiful. So hanzi angari ma OG, cast iron pots. Anga akabva kuna tete handradzi yemurume, and she always used those pots. Sima everyday pots, guys. Those who know, they are not everyday pots. But she ended up making them my everyday pots because they were that good, I gotta shansa maputa here. But anoti mu marriage mavo, things started not making sure. Not making sure. Make sure the husband was always tense all the time. Akambedza kuvunza vekumadziva nai chichiri kuitika, no answer. They just went quiet on me. Zvikaramba zvichiitika for like 3 months until this other time tete vazoya kumba vakandipa mapota aya ari seko mapoto muroora aiwa mapota aripo tete chichichichi. So anoti tete vakauya kumba ndobva varara kumba, and then mangwana makuseni vakamuka makusenzeni kuma6 hanzi vandati atete amufana muka that early. Zvikanzi aiwa ndoda muka early tega ndimbocleanirawo muroora wangu mumba chichi, which is weird but it's kind of nice. Tete ubva utanga kucleana pepai, saka anoti made wedanga ari off that day. Tete vari kucleana chichi hanzi saka ndakabuda mubedroom, but zvezvekuti bedroom hauvhurise doorsterek, and she just walked in the kitchen. Aripina kitchen. Arikona tete vaive. Let me try to look for something, guys. Let's use something like this. Toti uku kunze kwepoto. Umundo mukati mepoto. So auntie hanzi vairongedza zvinhu, because zvinhu neziroma neruzha memasuka chichi masiya pepe. Tete varita sei vari kurongedza maplates pepe. Vari whisper something in those pans and pots. Hands of Bono Voti, Murora, the Volkanda Poto ye pasi, and then she started running mad. Just like that, she started running mad. Tete vakatanga upenga. Vakapenga vagobudamba vagomanya vagodindi gomutsa murume naive ona kom handradzi yange ita sei. And from then on, my husband's care just started coming with force. Baby, kochichaitika so. Only for them to realize after a while, tete ndopa wakazoti, let me confess, like hanzi vakaita 3 days munhu achipenga kuendeswa kumurume achipenga, everything achipenga. Varovunzwa naamwe wamakoti mai vavo tete. Kochichaitika, alright mama, let me confess. Pakaroorwa ngati mti Geoffrey, pakaroora Geoffrey mukadzi uyu, ini ndaisamufarira mama. Mukadzi uyu hamene kupenya kwaanako kunondishota, chichichi saka ndakaenda kuna sekuru kwandakaenda vakandudza kuti akaramba achibikira mumapoto aya, murume wake achazove nerudo naye, murume wake kana amuramba zvinhu zvake zvizofambe zvakanaka, chichi, that type of thing. So she confessed, but muroora there was nothing she could do. Vangoti alright ndapanzwisisa, but kuti ndikuregererewo panonetsawo but it's life, ndo zvinoitika what. And then hanzi muroora ari pakati pekudaro, tete vakatanga kuti apa vabva vauya anani vauya, njuzu dziri mashure kwake ndivanani, vakadzi 6 vachichani. Ndo pandakabva ndazvifila ndikati those women are back and they came with the force. Hanzi vari pakati pekutaura idzo njuzu dzirapa, musi kudziona njuzu dzanadzo. Hanzi vagotanga kumuita zvezvekuti asataure, tete vari kutaura but hapana chiri kubuda. And she felt that force yevakadzi vari around her. Zvikanzi mumba muno hatinombobvira takupaguva here kuroora murume uyu, hatisizoti wakauya sei, wakauya wega mumba muno, peka zvinhu zvako ubve pamba panapa. Abva angoendawo mumba kwavo, ndobva apeka zvinhu zvake, obva aendobva asiya murume obva azodzoka after a while. Ndopa akazoti chirega ndikudze, inini ndiri munhu akaita so vekumadziva obva vati nawo wamunhu wedu manje, unotaura chokwadi, waudza munhu wako chokwadi, munhu wako akuti accepta, now we can come. Akuchitanga kuti accepta. She moved back together with her man, they had kids, blah 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 blah, blah 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 blah. But point is vamwana munoroya muchifunga kuti so ivo vane zvinhu zvakadai so zvavanomira nazvo. Pari tricky murunzisa, pari tricky. Ndambokudza kuti tichienda kumazowe dam, right? Anyway, vane vana vavo, everything is going good chichichi until this other time akarota vakadzi vachimti mazowe. All the time achimuti mazowe. And she knew kuti hapana kuti njuzu dziri kuda unwa mazowe. Let me go to mazowe. Ndobva aenda kumazowe. Anoti akasvika kumazowe. Asvika kumazowe akasangana nenjuzu yanga iripo. Ikamupa zvinhu zvaifanira kupiwa zvekuti arapise mai vake, nekuti mai vake futi vanga kurwara. Akapiwa zvaakapiwa ipapo. Apiwa zvaakapiwa ipapo, zvikanzi nenjuzu iyaya ndobva yamuti kwauri kudzokera uko. Ndoda kuti kana wasvika kwauri kuenda, unovhura kuseri kwedhoo remba mamai vako.
chinhu chiri ipapo uchitsvairawo nechirasa mugomba. ndoda kuti uone zvichaitika. Abva asvika kuyekeyo kumba kwamai vake, ari kutovapa mishonga iyoyo so and abva anotora chinhu chiri kunzi chiri kuseri kwedhoo kwamai vake ndobva achiendesa kugomba. Anoti mumba mamai vake makatanga kungosimuka mvura kudai so. Vemadziva vakazoya personally, zvinhu zvangapiwa zvezve personally, vanhu vemadziva vakauya vakarapa mai vake. Mai vake vari unconscious, vasingatombozive zvikuitika, vakauya vakarapa mai vake. And after a while zvinozonzi izvo kwakazouya munin'ina wake mwana wamainini akauya kumba kwavo Rutendo. Auya mwana uya anga akuchiva zvinhu zviri pana Rutendo, obva atora hembe yake aminoko akaiendesa achida unoigadzirisa kuita so. Hanzi time yakagadzirisa hembe yangu ndanga ndisina simba for a very long period, and tindazodzwa nawo nemadziva kuti pane munhu ari kushandisa simba rako, only for you to find out mwana wamainini ndiye ari kushandisa simba. Abva adzokera futi kumazowe paakaenda pepai abva audzwa futi zvekuita, and then obva adzokera kumba. Abva anotora hembe kumba kwamwana wamainini akanga akaiviga pakati pebhesi nematress. Abva atora hembe yaya ndobva aisa zvinhu zvaangaudzwa nenjuzu futi iyeye kumazowe, ndobva aira sei ndobva azvigadzirisa. Till this day musikana yantonetsikana nevarume anonetsikana neeverything because aida kuba simba remunhu. Now akaitirwa back to sender in the west way. So anoti time and time again she's told kuenda kumazowe haende kwamurewa, anoenda kumazowe ndokwaanoenda kunoudzwa nenjuzu yaanofanira kudzwa nawo. So chivanhu chake akazowana munhu anomubatsira ngaro yekuguruve, ndiye akazouya paakazoya achibatsirwa kuzogashira chivanhu chake. Nandakanganwa that part, kuzogashira vadzimu vake chichi kuti avhure kuvaradza kuti ndako kugashirai munhu akanga ari wekuguruve anga ariko achibatsirana navasera paakazoita zvekuzoaccepta zvinhu zvake. So guys, musapote muchichiva vanhu musingaziye zvinenge zvichiitika navo, musapote muchiitira vanhu utsinye, it can come back and bite you. Handiti akamboitirwa utsinye nemunhu aida kuti asanyore form 4, akaitirwa utsinye navatete, akaitirwa utsinye nemwana watete vake nemwana wamainini vake. So let's just be mindful of what we do. But yeah, that's what we have in today's njuzu story time. I have another one that's coming up. I don't want to promise, so I'll say this coming week, probably Wednesday or Thursday, we have a njuzu story time. I'm still corroborating it near Muridziwayo. So yeah, I will keep you guys posted. Other than that, I hope y'all have a lovely week. Be good, be sweet, be safe. Mwah.